Hello, everyone. We will be starting in a couple minutes, just sharp at 8. بەڕێزانم کاتتان باش هەر وەستاین چەند دقەیەک تاوەکو بێ بە 8 و دەست پێ بکەین. Hello everyone. ئۆستاگیان بەخێر بێ. ئای ئۆستانیان. Paul, so this is Nian. She's our research associate. She's also a panelist with us, helping us with the supporting during the webinars. If anything, if my electricity runs, she's the one who compensates. Hello, Dr. Paul. Hello, Nian. Very good to meet you virtually. Thank you. You too. I think it's 8, so we shall go ahead and start. Hello, everyone. Okay, Kara, thank you for starting the recording. Hello, everyone, and welcome to our DCH, Nahrein Network Digital Cultural Heritage webinar series. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrein Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an AHRC Global Challenge Research Fund grant from the UK government. I'm Rojin Kamal Muhammad Amin, the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at Suleimani Polytechnic University, a co-director of the Nahrein Network and an honorary research fellow at UCL and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation. In doing this interpretation, our goal is to make the content of our webinars accessible to more people locally and internationally. بەڕێزان ئەم کاتتان باش بەخێر بێن لە هەر تایم زۆنێکەوە لەگەڵمانان خێر بێن بۆ وەبیناری هاوبەشی DCH و تۆڕی نەهرین لە زنجیرە وەبیناری کەلەپوری کولتوری دیجیتاڵی. بۆ بەڕێزانەتان کە یەکەم جارە لەگەڵمانە بن، تۆڕی نەهرین پرۆژەیەکی نێودەوڵەتی هاوبەشی نێوان زانکۆکانی UCL و ئۆکسفۆردی بەریتانی و زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی قادسیەیە. تۆڕەکە بە فەندێکی حکوومەتی بەریتانی بەڕێوە ئەچێت. من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینم، دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری سەنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کولتوری دیجیتاڵی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و توێژەری فەخری لە زانکۆی UCL و سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی. وەک بەڕێستان دەبینن فاسیلیتیشن ڕاخستنەکەم بۆ وەبینارەکەی ئەمڕۆ و تەرجمەش ئەەکەم لە زمانی ئینگلیزیەوە بۆ کوردی. ئامانجیشمان لەم تەرجمانە ئەوەیە کە وەبیناری ناوڕۆکی وەبینارەکانمان بەردەستخین بۆ زۆرترین بەڕێزان لە ناو دەرەوەی وڵات. It's my honor to welcome and introduce today's speaker, Dr. Paul Collins, curator of ancient Near East at the Ashmolean Museum, which is like a museum, like University of Oxford's museum, and co-director of the Nahrein Network.
We at the DCH Research Center are in particularly grateful to him as the co-investigator and Professor Eleanor Robson as the principal investigator of the Nahrein Network for planning and starting this great network that is supporting the projects of many of us across Iraq. Dr. Paul Collins has been curator, as I mentioned, of ancient Near East at the Ashmolean Museum for the past 10 years. Previously, he served as a curator in the Middle East department at the British Museum between 2006 and 2011, where he was responsible for the collections from ancient Assyria before being appointed as lead curator for the museum's consultancy project to develop a new national museum in the UAE. Before this, Paul was assistant curator in the Department of Ancient Near East at the Metropolitan Museum in New York between 2001 and 2006. He trained as a history teacher and spent many years in both museum and adult continuing education since in his past work. Since 2017, he has been a voluntary chair for the British Institute for the Study of Iraq. Paul's research focused on visual representation in Mesopotamia, its relationship to the written record, and the transmission and adoption of artistic forms across the Near East. Other areas of interest include the role of museum display in shaping disciplinary knowledge and the history of collecting. His publications include Mountains and Lowlands, Ancient Iran and Mesopotamia, printed by Ashmolean Museum in 2016, and the Sumerians, printed in 2021. بەڕێزان شەرەفمەندم بە ناساندنی دکتۆر پۆل کۆلینز کە بەڕێزیان لێپرسراوی بەشی دێرینی ڕۆژهەڵاتی نزیکە لە مۆزەخانەی ئەشمولیانی سەر بە زانکۆی ئۆکسفۆردی بەریتانی و هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەینە. ئێمە وەکو سەنتەری توێژینەوەی کە لە پووری کللتوری دیجیتاڵی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بە تایبەتی سوپاسگوزاری بەڕێزیان وەکو هاوبەڕێوەبەر و پرۆفیسۆر ئێلینۆر ڕۆبسن وەکو بەڕێوەبەر تۆڕی نەهرەین بۆ پلاندانان و دەستپێکردنی ئەم تۆڕە گرنگە کە پشتگیری پرۆژەکانی ئێمە و چەندین ئەکادیمی تر لە هەموو عێراقدا دەکەن. دکتۆر کۆلینز لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردوودا لەو ڕۆڵەیدا بەردەوام بۆ وەکو لێپرسراوی بەشی دێرینی ڕۆژهەڵاتی نزیک لە مۆزەخانەی ئەشمۆلیان. پێشتر لێپرسراوی بەشی دێرینی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ لە مۆزەخانەی بەریتانی لە نێوان ساڵانی 2006 بۆ 2011 کە لەوێ سەرەتا بەرپرسیاری دۆزراوە و کۆکراوە مێژوویەکانی ئاشووری کۆن بوو و دواتر پلەی بەرزکراوەتەوە بۆ بەرپرسی ڕاوێژکارانی پرۆژەی مۆزەخانە تاوەکو مۆزەخانەیەکی تازەدا بمەزرێنن لە ئیمارات. بە پێشتریش بەڕێزیان یاریدەدەری لێپرسراوی بەشی دێرینی ڕۆژهەڵاتی نزیک بووە لە مۆزەخانەی میترۆپۆلیتان لە نیویۆرک لە نێوان ساڵانی 2001 بۆ 2006دا. دکتۆر کۆلینز ڕاهێنانی وەکو مامۆستای مێژوو دەست پێکردەوە و چەندین ساڵ لە بوارەکانی مۆزەخانە و خوێندنی بەردەوامی کەسانی پێگەشتوودا بەسەر بردووە و لە 2007ەوە بەڕێزیان وەکو سەرۆکی خۆبەخش کار ئەکات لە پەیمانگای بەریتانی بۆ دراساتی عێراق. بابەتە توێژینەوەکانی بەڕێزیان جەخت لەسەر دەربڕینی وێنەی میزۆپۆتامیا دەکات و پەیوەندیان لەگەڵ نووسراوە مێژوویەکان و گواستنەوە و گونجاندنی شێوە هونەرەکان لە ڕۆژهەڵاتی نزیکدا. وەجگە لەوانە بەڕێزیان بایەخی توێژینەوەی لە بواری تری وەکو ڕۆڵی مۆزەخانە لە دروستکردنی معریفەی پسپۆری و مێژووکۆکردنەوەدا هەیە. لە بەناوبانگترین کتێبەکانی بەڕێزیان Mountains and Lowlands, Ancient Iran and Mesopotamia کە لەلایەن مۆزەخانەی ئەشمۆلیان لە ساڵی 2016دا چاپ کراو و کتێبی سۆمەریان کە لە 2021دا چاپ کراوە. So thank you very much, Paul, for accepting our invitation to speak in our Digital Cultural Heritage webinar series. And just before we start, just a few housekeeping things to mention. We will be keeping the question and answer, just like in our previous webinars, to the end of Paul's presentation. So please type in your question in the Q&A box instead of the chat, so that to be answered by Dr. Collins at the end of his presentation. And just as a reminder, because we sometimes get like emails about the certificates, as we mentioned in our calls, that we normally send out the certificates for those who have attended the webinars more than 30 minutes within 5 days. So really appreciate your patience. And something that we notice sometimes those emails are landing in your spam folder. So we appreciate if you check those, and then if you didn't get your certificate within that period, please do let us know.
بەڕێزان وتم سوپاسێکی زۆری بەڕێزیان ئەەکەم پرۆفیسۆر دکتۆر کۆلنز بۆ قبولکردنی بانگهێشتنامەکەمان بۆ قسەکردن لەو زنجیرەوە بینارەمان هەر بۆکو بیرخستنەوەیەک پێش ئەوەی دەست پێ بکەین وەڵام و پرسیارەکان خەینە وەڵامی پرسیارەکان خەینە کۆتایی پرزنتیشنەکەی بەڕێزیان بۆیە ئەگەر زەحمەت نەبێت لە Q&A بۆکسەکەیە ناوینەکانتان بنووسن پرسیارەکانتان بنووسن نەک لە چاتەکەیە ئەگەر بێت و لەبەرەوەی ئیمێڵێکی زۆرمان پێ ئەگات دەربارەی بڕوانەکان هەر وەکو بیرخستنەوەیەک و تەکیدکردنەوەیەک عادەتەن شەهادەکان لە ماوەی 5 ڕۆژە ئەنێرین لە ماوەی کۆتایی هاتنی وەبینارەکەەوە عادەتەن هەر ئەشریە بۆ بەڕێزانی کە لە 30 دقەیە زیاتر لە زوم وەبینارەکەەوە ئامادە ئەبن وەکو لە بانگاوازەکانمانە ئاماژەمان پێیاوە بە بەڕێستان و تکایە ئەگەر بە ئەرک نەبێت چێکێکی سپام فۆڵدەرەکان کەنەوە ئەگەر بێت و پێتان نەگەیشت بۆ ئاگادارمان کەرەوە. So without further ado, I'm now leaving the floor to Dr. Collins. Thank you very much indeed. It's an enormous pleasure to have been invited to contribute to this wonderful workshop series organized by Dr. Rogine and her colleagues. So grateful to have been invited, and thank you all for attending. بەڕێزیان سوپاسی سەرتەرەکەمان و ئەندامەکانمان ئەکات بۆ ڕێخستنی ئەم وەبینارانە و هەروەها خۆشحاڵی خۆی دەرئەبڕێ بۆ ئەوەی کە بتوانێت موساهەمەکە بۆ وەبینارەکان و سوپاسی هەموو بەڕێزانتانەکە بۆ ئامادەبوونتان. So today I want to explore the story of the Ashmolean and how we tell stories in the museum. بەڕێزیانەڵێ ئەمڕۆ ئەمەیە باسی چیرۆکی ئەشمۆلیان مۆزەخانەی ئەشمۆلیان بکەم و باسی چیرۆکی ئەو مۆزەخانەی بکەم و چۆن چیرۆک ئەگێڕینەوە لەو مۆزەخانەیە. I've divided the talk into 4 sections, and I'll introduce the museum and then look at the idea of who tells the stories, who owns the past. بەڕێزانەوتی بڵین وەبینارەکە بە شێوەی بە 4 بەشەوە پێشکەش ئەکا یەکەم جار پێشەکیەک دەربارەی مۆزەخانەکە ئەڵێ دواییش باسیەوەکە چۆن مۆزەخانە بڵین چیرۆک ئەگەڕنەوە لە مۆزەخانەکەیانە و دواتر باسی فکری ئەوەکە کێ مێژوو کێ ڕابردووی هەیە و چۆنی چیرۆک بگێڕێتەوە. So the Ashmolean Museum is the University of Oxford's collections of art and archaeology. And one of its claims to fame is that it's the oldest public museum in the United Kingdom. It opened in 1683. بەڕێزیان باسیەوە ئەکات ئەڵێ مۆزەخانەی ئەشمۆلیان مۆزەخانەی زانكۆی ئۆکسفۆردە کە تایە ئەو لەوەیە چی هەیە کۆلێکشنەکان با بڵین کۆکراوەکانی لە بواری فەن و شوێنەواریا لە مۆزەخانەیە دانراوە یەکێک لەو شتانەی کە وەکو با بڵین شانازی پێوەکە خۆی پێوە ئەناسێنی ئەوەیە کە کۆنترین مۆزەخانەی پەبلیکە یعنی کەرتی گشتیە کە لە بەریتانیا کە تاریخەکەی گەڕێتەوە بۆ 1683 1683. Yes. Thank you. And its collections range from paintings and drawings by famous artists like Raphael and Leonardo, to some of the most important collections from early Egypt and the classical world. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ ئەو کۆلێکشنەکان لە کۆکراوەکانی پارچەکانی کە لەو مۆزەخانەیە هەیە وێنە بڵین پینتین لەوحات لەگەڵ درۆین وێنە کێشانەوە هەروەها کە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو کەسە هەرە هینە مەشهورەکان فەنانە مەشهورەکانی وەکو ڕافایل و لیۆناردۆ و هەروەها کۆلێکشنی هی کاتی کلاسیکی بڵین میسری لەوێ هەیە. And the collections from the Middle East are also extraordinary, ranging from the first farming communities to the world's first empires. بەڕێزیانەڵێ ئەو کۆلێکشنەشی هەتمانە لەسەر شەرقی ئەوسەد بڵین لە هی سەر ئەم ناوچەیە ئەویش زۆر نایابە بەوەی کە لە کۆلێکشنەکانە لە کۆکراوەکانە کە هەیەە بڵین لە پارچەکانە هەیەی لە کاتی بیدایەتی زراعەوە تاوەکو یەکەم ئیمپایر یەکەم حەزارەت يعني ئیمپراتۆریەت کە دروست بۆ لەو ناوچەیە بڵین پارچەی شوێنەواری ئەو کە ئاتانە هەیە.
And objects from Iraq are especially remarkable and include some of the world's earliest writing and famous objects like the Sumerian king list. هلا برای زنباتی که الله او شتانشی که لناو پارچە شوێنەوارەکانی عێراق کە لە مۆزەخانەیە هەیە ئەوانە زۆر نادر و نایابن بەوەی سێرەکەی پارچەی شوێنەواریتە لە یەکەم نووسینەوە ڕایتین نووسینیە و کاتەوە تاوەکو کۆلێکشنی تریتیایە بڵین لە شی کاتی تری جیاوازەوە لەوەی کە لیستی بڵین ئەوە پارچەیەکی شوێنەوارەیە کە پێوترێت لیستی مەلیکەکانی سۆمەری کە لەوێ هەیە. From around 1960 to 2005, the Middle East collections were presented in a manner very typical of museums after the Second World War. Lots of objects closely and densely displayed. بەڕێزیان باسیەوە ئەکات ئەڵێت کۆلێکشنەکەیان باو بڵین کە شێوازی عرضکردن لە مۆزەخانەکەیە لە 1960 بۆ 2005 وەکو ئەیبینن لە وێنەکانە وەکو هەموو بڵین زۆر بە شێوازێکی تەقلیدی عرضکراوە وەکو شێوازە تەقلیدی کە عادەتەن لە چیاڕوئەیە لە بڵین لە حربی عدوی حربی عالەمی دووەمەوە کە چۆن ئەسلوبی عرضکردن لە مۆزەخانەکانە بەو شێوە بووە سێرەکەی شتەکان زۆر بڵین ئەچیتە شوێنی قاعی عرضەکە و شتەکان زۆرن شتی زۆر دانراوە ئۆبجێکتی زۆر پارچەی شوێنەواری زۆر دانراوە زۆر بە چڕی دانراوە بەسەریەکەوە بەو شێوەیە. That was all changed in 2006 with the redevelopment of the museum, and a new gallery for the ancient Near East opened on the ground floor of the museum in 2009. Okay. Sorry, just I'm trying to record. Yes, it sounded like we had a technical problem. We and Caro are living in similar areas, so we got electricity cut. The recording stopped, so I had to make sure that I'm recording. Thank you very much, Dr. Collins. بەڕێزیان باسی ئەوەی کرد کە لە ساڵی 2006ەوە ئەو گۆڕانکاریەی بەسەرا هاتووە لە گالەریەکانە ئەویش دوای ئەوەی مۆزەخانەکە پەرەی پێیراوەتەوە باوە بڵین ریدیڤیلۆپ کراوەتەوە لە ئەوەیە سێرەکەی ئەو شوێنەوەی میدڵ ئیستە گۆڕانکاری لە شێوازی عرضەکانە کراوەتەوە لە دوای ئەوە بڵین لە 2006 گۆڕاوە. And sorry, I missed the last part, Paul. You mentioned after 2006 you have done a redevelopment. And then the new gallery, which you can see in the photographs here, opened in 2009. اوكي وەکو بەڕێستانە بینین گالەرەکە دوای ئەوە لە ساڵی 2009 کراوەتەوە ئیفتتاح کراوەتەوە ئەوەی کە ریدیڤیلۆپ کراوەتەوە. And since that time, a number of problems have become apparent in the displays. And the most obvious one is one you can see on the left of the screen, which is the gallery creates a corridor which leads you from one space into the brightly lit space beyond. بەڕێزانەڵێ یەکێک لەو شتانەی کێشانی کە ملاحەزەیان کرد حتا دوای ئەم ریدیڤیلۆپمنتە دوای ئەم پەرەپێدانەوەیە ئەویش ئەوە بوو کە سەیریان کردووە دیسپلەیەکان بە شێوەیە زێکدانراوە بە تایبەتیەوەی بینن لە لای چەپی وێنەکە بەنەوعێک بووە وەکو کە دانراون وەکو کردوێتی شوێنەکەی کردو بە مەمەڕێک کە واو لێکا بڕۆی بەرەو شوێنەی ڕووناکترە وەی لە ئەخیرا بە لید لایتەکە ئەیبینن واو لێکا بەرەو ئەوێەوە بڕۆی یعنی وەکو مەمەڕی لێ کردووە قاعەکە. So 40% of the visitors walked straight through the gallery without looking at anything. Oh, that's interesting. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ لە سایە چلی سەردانکەرەکان بەهۆی ئەو شێوازی دیزاینە و عەرزەوە بەس یعنی بە قاعەکەیە هەر بەس ئەڕۆشتن بەرەو ئەو بەشەی خوارەوە یعنی تێ ئەپەڕین بەسەر کۆلێکشنەکانە. And the other problem for our visitors was that the gallery tried to tell lots and lots of stories. بەڕێزانەڵە یەکێکی تریش لە کێشەکانی ئەو گالەریە تازەیە ئەوە بووە کە محاوەی کردو چیرۆکی زۆر بڵێ ینی چیرۆکی زۆر و زیاتر بگێڕێتەوە معنەی وایە قەرەباڵغ بووە لە ڕووی زانیاریشەوە. So for example, looking at the plan of the gallery, if you wanted to explore ancient Iraq, you would need to find objects in lots of different places. بەڕێزانەڵێ بۆ نمونە و کۆبینن لە وێنەکەوە لە خەریتەکەوە سێرەکەی ئەگەر بێت و کەسێک گوستی بێتی بۆ من مێژووی عێراق ببینەی میزۆپۆتامیا سێرەکەی پێویستی کرۆ بە لە چەند شوێنێکە قاعەکەیە بگەڕێت ئەوە ینی پێویستی بۆ پارچەکان لە چەند شوێنێکا ببینێتەوە باو بڵین کۆکراوەش نەبووە لەولایەنەوە. And another problem was that
the information was displayed just in single labels in one part of the case. بەڕێزی شامەڵێکێکی تر لە کێشەکان ئەوە بووە زانیاریەکان وەکو بەیەک لیبل بەیەک باو بڵین شوێنی زانیاری بڵین ئەوی کە معلوماتی لەسەر نووسراوە و لە یەک شوێنی دیسپلەیەکەیە باو بڵین معڕەزەکەیە عەرزەکەیە دانراوە. These have been rewritten over the years to make them shorter and more accessible, but they remain simply lists. بەڕێزانەڵێ ئەمانە بە مروری زەمن با بڵین گۆڕانکاری بەسەرا هاتۆتەوە نووسراوەتەوە بە شێوازی جیاواز بڵین نووسینەوەیان بۆ کردوتەوە بۆی کورتتری کەنەوە زانیارەکان بەڵام في كل الأحوال هەر لە چی چۆ هەر لە لیستێک چۆ بەسەریەکەوە یعنی وەکو لیستی زانیاری بووە زیاتر شێوازی دەربڕینەکە. So these are the problems, but why make major changes? Well, the last decade has seen questions getting louder about how museum collections were acquired, the legacy of conflict as represented in collecting, and questions about who tells the stories in museums. بەڕێزانەڵێ ئەمە کێشەکانی ناو مۆزەخانەکەیان بووە ئەمە بەس ئایا چی دافع بێبەوەی کە وامان لێ بکە بمانەوێ ئەو گۆڕانکاری بکەین لە مۆزەخانەکەیە لەو کاتەیە کە ئەم کێشانە هەبووە لە ناو قاعی عەرزەکانە لە عینەن دەقەشا چەند شتێکی تر هەبووە باو بڵین بابەتی تر هاتۆتە ناوە ئەویش یەکێک لەو بابەتانە ئەوە بووە مناقەشەی لەسەرەوەی کە چۆن ئەسڵەن پارچە شوێنەوارەکان لە مۆزەخانەکانە چۆن کۆکراوەتەوە و کە هین لێگەسی یعنی باو بڵین ئاساری کۆنفلیکت نیزاعات چی بووە و هەروەها مەسەلەی ئەوەی ئەی کێ ئەم چیرۆکانە بکێڕێتەوە چیرۆکی پارچەیەکی شوێنەواری کە هیچ شوێنێکی تر بێ. My thinking has been very much shaped by the Nahrein Network. As Dr. Rojin has explained, we want to enable research by local experts in Iraq to tell their own stories. بەڕێزانەڵێ شێوازی بیرکردنەوەی منشئی توێژینەوەکانم زۆر زیاتر متەئەسیر بووە بەوەی لە تۆڕی نەهرەینە کە هەیە ئەویش ئەوە بووە کە باو بڵین تەشجیع با بڵین هاندان ئیمپاوەری بڵین لۆکەڵ ریسێرچەر کرێ با بڵین ئەکادمی کرێ کە ئەوان خۆیان چیرۆکەکە بگێڕنەوە یعنی چیرۆکی شوێنەکەی خۆیان بگێڕنەوە. So I wanted to find ways in which we could tell the stories in the Ashmolean with different voices in different ways. ئەڵێ لەبەرەوە من بەدوای لە توێژینەوەکی بەڕێزیانەڵێ بەدوایەوە گەڕاوم کە چۆن ئەو چیرۆکانەی ناو ئەشمۆلیان بە شێوازێکی جیاواز بگێڕێتەوە بە دەنگی جیاوازیش بگێڕێتەوە. And of course, to make change, we need to find the money to do that. And I was pleased that the Sarakani family were able to support the changes we want to make. ڕێزانەڵە طبعاً بۆی گۆڕانکاری کەی پێویستم بە پارێ بە بودجەیە بۆ ئەوەی بتوانی ئەو گۆڕانکاریە بکەی و بە سوپاسەوە بۆ سەریخانی گالەری بڵین فاوندیشنەکان کە توانیانە هینکەن ینی فاندیان ناو بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو گالەریە ئەو گۆڕانکاریە بکە کە بە ڕێزیان ئاماژەی پێەکە. So we began to think about how we should approach the new displays, and we started by asking our visitors. بەڕێزانەڵێن جا ئەبووە بیرمان کردە ئەی چۆنی ئێستا بەڵێم گۆڕانکاریانە پێویستە بکرێ کێشە هەیە بەس ئەی چۆن و گۆڕانکاریانە بکەین ئەڵێ هاتین یەکەم جار پرسیارمان لە سەردانکەرەکان ئەکرد. In one project called Voices in the Gallery, we worked with the English department of a local school where displaced students from Africa and the Middle East came to the museum, handled objects, and wrote a response about them. بەڕێزیانەڵێکێک لە پرۆژەکان کە ناوی Voices in the Gallery ینی دەنگەکان لە ناو گالەریایە کە تایە لەگەڵ قسمی ئینگلیزی مەکتەبە محەلەکانی ئەو شوێنەیە ئیشان کردو کە تایە مناڵی ئاوارەی خەڵکی شەرقی ئەوسەط و ئەفریقای لێبووە کە هاتوون هێنایەن بۆ مۆزەخانەکە و پارچەکانی شیانگرتۆ بەدەستیانەوە و دوای ئەوەش داوایان لێ کردوون شت بنووسن بزان ڕەئیان چۆنە لەسەر ئەو شتانی کە ئەیبینن وەکو پارچەکانی و شوێنانی کە خۆیان جاری وایە لێوەی هاتوون. Their labels were then designed and printed and put in the gallery.
ئەڵێ دوایەوە لەیبڵانە ئەوان چیان ئەنووسی دیزاینمانە کرد و طەبعمانە کرد و ئەوەماندا ئەنا بۆ یعنی لە جیاتی لەیبڵەکانی خۆیان ئەوەی کەش دائەنرێ لە لای بڵێن ڕێن نیشاندەرەکان ڕێنماییەکان لە جیاتی ئەوەی کە خۆی مۆزەخانە دروستی کردبوو ئەوانەیان دانابوو کە ئەو کەسانە و دیسپلیس بڵێن خەڵکانە مناڵانە ئاوارانە نووسیویانە. And the last and biggest project has been a temporary exhibition called Owning the Past from Mesopotamia to Iraq. بەڕێزانەڵێ بەڵام بڵین باوە بڵین ئەخیر و گەورەترین پرۆژەشیان ئەوەیە کە پێی ئەڵێ Owning the Past کە پرۆژەی ئەوەیە گالەری ئەوەیەکیە خاوەنی ڕابردووە کەتیایە بڵین ئەو گەورەترین پرۆژە بۆ لە ئەوە جاتم ئەندایەوە ناوی سانەوەیەکی ئەوەیە لە میزۆپۆتامیا و بۆ عێراق. The exhibition explores how a part of the Ashmolean's collections came to Oxford from Iraq and explains how objects do much more than simply show ancient worlds, but are very relevant in the lives and identities of people today. بەڕێزیان طبعا ئەمە معرضێکی مؤقتە ئەڵێ لەم معرضە مؤقتەیە چیمان کردو کە تیا عرض کراوە ترکیزی لەسەر ئەوە بووە کە چیرۆکی چی گێڕاوەتەوە ئەم معرضە مؤقتە چیرۆکی ئەوەی کە چۆن ئەو پارچە شوێنەوارانی کە عیلاقی بە عێراقەوە هەیە لە عێراقەوە چۆن هاتۆتە ئەشمۆلیان و مۆزەخانەکەەوە و هەروها باسی وش کاکە ئەو پارچە شوێنەوارانە هەر پارچە نین هەر ئۆبجێکتێ نین هەر بەس دانرابێلەوەە بەڵکو چۆن کاریگەری لەسەر ئایدنتیتی هەویە و هەروەها باوە بڵین ژیانی ئێستامان هەیە ئەو پارچە شوێنەواریانە. A key aim of the exhibition was to show how the Ashmolean Museum and the University of Oxford played a central role through their employees and graduates. People like Gertrude Bell, David Hogarth, T.E. Lawrence and Leonard Woolley were all fascinated by the ancient Middle East because they thought of it as the root of Western civilization. بەڕێزانەڵێ بە تایبەتی زۆر ترکیزی لەسەرەوە بۆ باسیەوە کە چۆن ئەو کەسانە با بڵێن ئەو ستافانەی کە لەوێ ئیشیان کردو لەو زانکۆیە لەو مۆزەخانەی ڕۆڵیان هەبووە لەوەی ئەو پارچە شوێنەوارانەیان دراسە کردو و هێنایانەتە مۆزەخانەکە کە لەو کەسانەیە گێرتروود بێڵ بڵێن ئەو نانەی دەیڤید هۆگەرت تیلی لۆرنس لەگەڵ لیۆنارد ووڵی کە ئەو کەسانە بڵین خۆیان باو بڵین ئەو شوێنەوار ناسانە بوونیا و کەسان ستافانە بوون کە ئیشیان کردو بۆ ئەوەیە بۆ مۆزەخانەیە و خۆشیان زۆر معجیبی سەرسام بوون بە باو بڵین مێژووی میزۆپۆتامیا و عێراقی کۆن بەوەی کە ئەسڵن بە ئەساسی حەزارەتی وەسترن ینی سیڤیلایزیشن ینی ئەساسی حەزارەتی ئەوەیان داناوچیانە حەزارەتی ئەمە لێەوە دروست بووە. And their knowledge of the Middle East became important during the First World War when the British Empire invaded the Turkish Ottoman Empire. جابەڕێزیانەڵێ معلومات دەربارەی مێژووی کۆنی عێراق و باوڵێ ئەو منطقەیە زیاتر گرنگی بەدەستێناوە بە تایبەتی لە دوای حربی عالەمی یەکەمەوە کاتێک کە بەریتانیا بڵین داگیرکاری کردو بۆ ئیمپراتۆرێتی عوسمانی و منطقەیە. So the British Empire soldiers, largely from the Indian Army, captured Basra and moved on to Baghdad. بەڕێزانەڵێ جێشی باوڵین ئەفسەری جێشی بەریتانی کە زۆرترینیان خەڵکی هندی بوون عێراقیان چۆن گرتووە لە بەسرەوە عێراقیان گرتو و هاتوون بەرەو باکوور. And some of the occupying soldiers collected ancient objects as souvenirs. This is a Sumerian statue dug up by an Indian soldier at the site of Istanbulat in 1917. بەڕێزانەڵێ جا ئەو جوندیانە با بڵێم ئەفسەرانە هاتن چیان ئەکرد بڵین ئەو هاتن ئەو پارچە شوێنەوارەکانیان وەکو سۆڤەنێر وەکو چۆن هاڵێ خۆمان کە ئەچینە شوێنێکەوە پارچەیەک وەکو هەدیەی نێریتەوە بۆ شوێنێک وەکو ئەوە کۆیان ئەکردەوە ئەمەیان نمونەیەکی ئەوی لە وێنەکەی بینن بەڕێستانەوەی لە لای چەپ وێنەی یەکێکە لەو ستاتوانە یەکێکە لەو هەیکەلانەی کە جوندیەکی بە ئەسڵ بڵین لە جێشی بەریتانی بەڵام بە ئەسڵ هەندی کە لە مووقعی ئیستانبولات لە عێراقا دۆزیوێتەوە وەکو بینن ستاتوێکە بە هەیکەلێکی سۆمەریە. It was given to the Ashmolean by the soldier's commanding officer, who is seated, an Englishman, seated in the middle of the photograph on the right. طبعا بەڕێزانەڵێ کۆماندینگ ئۆفیسەرەکانی و کەسێک کە مەسئول بووە لەو گروپە بڵین ئەو بە هەدیەتی بە مەتحەفی ئەشمۆلیان ئەویژێکێکە لەو کەسانی کە لە ناوەڕاستایی بینن بەڕێستان
يعني بڵێن لە ناڕاستی ڕسمەکەی دانیشتوویەکە لەو بەڕێزانە. And then Gertrude, at the end of the war, the League of Nations divided the Ottoman Empire between the victors into so-called mandates, and the British were, of course, awarded Palestine and Mesopotamia. بەڕێزانەڵێ لە دوای ئەوەوە وەکو بینین بڵین بەریتانیا ئەو کاتە ئەو شوێنانە بەشکراوە لە بینی ئەو لایەنە براوەکانی حربی عالەمی یەکەم لە ناویشیانە بەریتانیا کەم سێرەکەی فەڵەستین و میزۆپۆتامیای بەرکەوتووە وەکو بەڕێستانەی بین لە وێنەکەیە. And in 1921, with the Kingdom of Iraq established, Gertrude Bell was appointed Honorary Director of Antiquities for the new kingdom. بەڕێزیانەڵێ لەو کاتەشا کە ساڵی 1920 کە مەملەکەتی عێراق ئیعلان کراوە لەو کاتەیە کە عێراق بێ بە وڵاتێکی سەربەخۆ گێرترود بێڵ کە ئەو کەسێکی بەڕاستی مەشهوری بڵین لە بواری مەسلەی شوێنەوار لە میزۆپۆتامیایە بەڕێزیان ئەو کەسە بڵین باسیواکە ئەڵێ وەکو بەڕێوەبەری فەخری شوێنەوار بۆ ئەو مەملەکەتی عێراق هین کراوە یعنی تەعین کراوە. And major excavations by European and American museums and universities began, including at the site of Kish, funded by the University of Oxford. بەڕێزیانەڵێ لە دوای ئەوە باو بڵێن کنەوپشکنین پرۆژەی گەورەی کنەوپشکنین دەستی پێکردو لەلایەن شوێنەوەرناسان کە فەند کراوە لەلایەن اتحادی ئەوروپی و باو هین ئەوروپیەکانەوە نەک اتحادی ئەوروپی و ئەمریکیەکانەوە کە دەستی پێکردووە و بڵین یەکێک لەو شوێنانەی کنەوپشکنینی تیاکرا مۆقعی کیش بووە تۆکو لە وێنەکەی بینن بەڕێستان. And Gertrude Bell divided the finds between Oxford and a new museum she was establishing in Baghdad. بەڕێزیانەڵێ ئەویش هات بڵین ئەم بەڕێوەبەرە مسبێڵ ئەو کاتە چۆچی کردو ئەو شتانەی ئەندۆزیوە لە مۆقعەکان بەشێ کرد لە بینی ئەوەی کە بچێتە مۆزەخانەکەی بڵین ئۆکسفۆردۆ لەگەڵ ئەوەی کە هین لە بچێتە بڵین بەڕێوەبەرایەتەکەی لە عێراق. And meanwhile, the borders of the new kingdom were being drawn, and we wanted in the exhibition to highlight the different identities, ethnic, religious, and tribal, that drawing borders would cause issues with. بەڕێزانەڵێ وەکو زانن جاوردەوردە لەو کاتە سنوورەکان دیارە کراو ئەوانە ئەمان ویستیانە بزانن ئەو کاریگەری ڕێتفعلی و کەسانەی کە ئەو پارچە شوێنەوارانەی کە هێو منتیقە جیازەیە کاریگەری چیە لەسەر تەفاعولیان لە ڕووی هەویەیانەوە لە ڕووی sorry Paul in terms of identity and what else? So ethnic, religious, and tribal, yes. لەلایەنی باو بڵین ئیثنیکی ئەو کەسەوە باو بڵین لەلایەنی ئینتیمای باو بڵین عەرقی ئەو کەسەوە لەلایەنی دینی ئینتیمای دینی ئەو کەسەوە یا ئینتیبای قەبەلی ئەو کەسەوە بزانێت کاریگەری چۆنە کە ئەم سنوورانە کێشراوە کاریگەری چۆنە لەسەر ئینتیبای ئەو کەسانە. And we wanted to explain to our visitors, namely from, of course, the United Kingdom, that this resulted in some people being included and others excluded from the new nation. ئەڵێ ویستوشمانە بەڕێزان ئەڵێ بەو شێوازی عەرزە تازە ئەو معرەزە تازە موقەتی کە بەڕێزیان باسی کرد ویستوشیانە چیرۆکی ئەوە پیشاندن بۆ سەردانکەرەکانی مۆزەخانەی ئەشمۆلیان کە ئەم با بڵێن سنوورە تازە و ئەوە بۆ بەسەبەبی ئەوەی کە مەجموعەیە کەس لەم وڵاتە تازەیە لەم نەیشنە تازەیە بەشداری پێکرا و مەجموعەیەک هەیە بەشداری پێنەکراوە ویستومان ئەو چیرۆکەش بگێڕینەوە کە کاریگەری ئەو سنوورانە لەسەر هەویەیە و کەسانە مەسەلەی دینیان ئەو شتانەیان ئینتیمایان. So we wanted to learn about the impact of those decisions and what they had and continue to have on people from the Middle East. Voices that aren't normally heard in such narratives in the United Kingdom, let alone in their native languages. بەڕێزیانەڵێ عادەتەن سێرەکەی ئێمە ویستوشمانە ئەوە پیشان بین کە ئەو سنوورانە ئەو شتانی کە کراوە لەو کاتە کاریگەری هەیە لەسەر ژیان کاریگەری هەبووە لەسەر ژیانی خەڵکو و بەردەوامیش کاریگەری هەیە لە سەریان بە تایبەتی و خەڵکانی کە لە شەرقی ئەوسەتەوە هاتوون ئەڵێ کە ئەمەش بەڕێزیانەڵێ ئەو دەنە بڵین دەنی خەڵکی و منتیقەیە عادەتەن شتێکە عادەتەن نابیسترێ لەناو مۆزەخانە ئەنجاوەرە بە زمانەکەی خۆشیان ئەو دەنە دەرببڕێت.
So we employed 2 community ambassadors, as we called them, to reach out to their friends, colleagues, and wider community members. بەڕێزان ئەڵێ هاتون ئیشیان کرد لەگەڵ کۆڵە دایان ناون لەگەڵ یاناکاریان کردوون 2 group of community ambassador کە بەڕێزانی کۆڵێ وەکو نوێنەری ناو کۆمەلگاکانی خۆیان بوون یا با بڵێن سەفیری ئینەکەی خۆیان کۆمەلگاکانی خۆیان بۆی بچن بێجگەلوی کە ئەمان قسەیان لەگەڵاکەن لە مۆزەخانەکانیش بچنەوە ناو کۆمەلگاکانی خۆیان دڵنی ئەو خەڵکەکەی کۆمەلگاکی خۆشیان بهێننەوە ناو ئیشەکە. And in a series of workshops, these Oxford residents from the Middle East shared their thoughts with us, and their responses helped to shape the exhibition. بەڕێزیڵە لە زنجیرەیەک وەرکشۆپە ئەم دانیشتوانی شاری ئۆکسفۆرد کە بە ئەسڵ خەڵکی شەرقی ئەوسەتن لەگەڵمانادا ئەنیشتن و دەنگی خۆیان بیرکردنەوەی خۆیان لەگەڵا شێر ئەکردین یعنی پێ ئەوتین بۆ ئەوی لەگەڵمانە بووی بزانین چۆنی فکریان مناقەشە کردو چۆنی عرض کرێت. With this basic narrative, our partners in Oxford gave us their thoughts, and we had a wide range of opinions and attitudes, which reflected the complex nature of the story as well as its impact. بەڕێزانەڵێ بەهۆی ئەوە سێرەکەی عەدەدێکی زۆر لە نەڕێتف یعنی شێوازی وتن و تەنانەت ئەتیتیود شێوازی بیرکردنەوە با بڵێن ئەتیتیودی ئەو کەسانە وەکو شێوازی بیرکردنەوە سیستمی بیرکردنەوەی و کەسانەشمان ئەبینی لە وەڵامە جیاوازەکان کە ئەڵێ ئەمەش هەردوو شتەکە پیشانایە یەکەم معقەدی ئەو مەسەلە ئەو چیرۆک گێڕانەوە کە عیلاقی بەو مەنتیقەیە هەبێ بەهۆی ئەو بوونی ڕەجیاواز و ئەو معقەدی کە لە هەیە و هەم لەعینەندا قەشا کاریگەری لەسەریان. So it was these thoughts and opinions that we wanted to make clear throughout the exhibition. بەڕێزانەڵێ ئەو بیرکردنەوە و ئۆپینیۆنانە بووە ینی ئەو شێوازی دەربڕینانە بۆ کە ویستوانە لە ڕێگای پێشانگاکەوە پیشانی بن. And that was meant to be like having their voices, like something that what you mentioned. It's like you mentioned in their own language, in their own wordings, how they are expressing these things. So they spoke largely in English, and we didn't want to translate that because we wanted to capture their thoughts as they said them. So we have their quotes in English through the gallery. I see. Okay, interesting. بەڕێزان باسیەوە کە ئەڵێ لەگەڵ ئەوەشە حتا بە زمانی ئەڵێ زۆربیان بە ئینگلیزی قسەیانە کرێمە لەبەرەوە هەر عینەن خۆی ئەماویست ڕێک وەکو کۆتەکانی خۆیان شێوازی قسەکانی خۆیان بە کۆتەکەشەوە بەکاربێن لە ناو گالەرێکە این چۆن وتویان ئاواهی داینێن. But apart from their quotes, everything else is dual language, Arabic and English. The first dual language exhibition in the Ashmolean's 300-year history. Yes, very impressive actually, Paul. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ بێجگە لە کۆتەکان کە بە ئینگلیزی بۆ هەشت هەموو شتێکی تر لەو مەعرەزایە ئەویش بۆچی بە کۆتەکان بە ئینگلیزی بووی چۆن وتراوە ئاوا دەرببڕێ هەشتێکی تر لە مەعرەزەکە هەبوو بە 2 زمان دەربڕاوە ئەڵێ ئەمەش یەکەم مەعرەزە کە بە 2 زمان دەرببڕێ لە هەموو مێژووی ئەو مۆزەخانەیە کە ماوەی 300 ساڵ بووە. And Paul, what about other dual exhibition in UK in general? Are there others in UK or? There's, as far as I know, there's been no exhibition which has been completely dual language, so every part of the text translated. So I think this is, I hope, the start of something new. Oh, that's very impressive. بەڕێزان باسیەوە کاڵێ ئەمە حتا کە من پرسیاریۆم لێ کرد کە ئایا لە مەتاحفەکانی تری بەریتانیا ئەم 2 تەرجمەیە هەیە بڵێن بە 2 زمان ناوەڕۆکی پێشانگاکە عرض کرێ بەڕێزان ئەڵێ ئەوەی ئەوەندەی ئاگادار بێ بڵێن نییە هەموو مەعرەزەکە هەموو پێشانگاکە بکو بەم شێوەیە کرابێ بە 2 زمان هەیە بە وەکو تەحدیدی کەم بەس نییە بەم شێوەیە و ئەڵێ هیواداری نەمە بێ بە پێشەنگ بۆ چەندەها مبادراتی تری لەم شێوەیە. This was a small exhibition, and we hope that it might be possible in the future to do a bigger exhibition, perhaps on a different story, but with more than just 2 languages. exhibition با بڵێن پێشانگایەکی بچووکە و بڵێن کە بەم شێوەیە بە 2 زمان کراوە هیوادارین بەس لە داهاتووە با بڵێن مەعرەزی گەورەتریشکەینەوە و لە عینەندەقەشە چیرۆک بۆ چیرۆکی جیاواز لە عینەندەقەشە زمانی زیاتریشی تیادانین. And there, of course, we can rely on things like audio guides and digital access for multiple languages.
طبعا بەڕێزانەڵێ بۆ ئەوژە توانی ئیسیفادە لە چی بکەی لە تەکنەلۆژیا بکەن بۆ نمونە ئۆدیۆ گایت ئەوانەی کە ڕێبەری دەنگیەکان لە مۆزەخانەکانە یاخود وەسایلی تری تەکنەلۆژی بۆی بتوانێت بە زمانی جیاواز ناوەڕۆکەکە بکەین یان شەرنی هەمووی تەبعکراو بێ. So let's look now at the permanent gallery and think how all these projects have helped to shape what it looks like. بەڕێزانەڵێ ستا باسێری ئەوە گالەریە تازەکە بکەین زین چۆن چیرۆک ئەگێڕێتەوە و چۆن هەموو ئەو شتانی تری کە پێشتر باسی کرد بەڕێزیان یارمەتیەیە لەوەی ئامانجەکانی پێکێ لەوەی کە چۆن چیرۆک بە شێوازێکی تازە بگێڕێتەوە. So this is the old gallery with its many stories and people and traditions. And here is the new one. بەڕێزانەڵێ ئەوە گالەریە پێشەکە بوو کە چۆنی شتەکان قاعەکە ڕێکخراوە بەو هەموو چیرۆکەی کە هەیە ئەمەش گالەریە تازەکەیە. So the new layout enables visitors to take a 9,000-year journey from the world's first farmers through the world's first cities and writing, through the world of Mesopotamia into the world of the world's first true empires. It's like a time travel 9,000, right? It's basically, that's how... It's exactly that. Travel in time and space. Yes, absolutely. Time and space. بەڕێزانە لەو کوایە سەفەر کەیتەوە گەشتێکی 9,000 ساڵی کەیتەوە بەکات و بە شوێنە بەوەی سێرەکی لەم گەلەرەیە تازایە تاریخی 9,000 ساڵی و منطقەیەت پێڵێ لە یەکەم مەسەلەی زراعەوە تاوەکو یەکەم شارەکان کە دروست کراون و تاوەکو مەسەلەی داهێنانی نووسین و هەو داهێنانەکانی ترکراوە تاوەکو یەکەم بڵێن حەزارەت ئیمپایر بڵین کە دروست کراوە ئیمپراتۆریەتیش لەو ناوچەیە. And of course, if they come in the other door, they can do it in reverse. Yeah, it's like there is that movie back into the future. Yeah, back to the future. So basically, you have both options. Very impressive. بەڕێزانە لەگەر لە بەڵام لە دەرگاکەی کەوەبی مەسەلەن ئەتەکری وایە گەر بێت و لە دەرگایەکیانەوەبی واش دیزاین کراوە ئەگەر لە دەرگایەکیانەبی بڵێ کۆڵێ لە بیدایەتەوە دەست پێکە یا توانی لە دەرگاکەیەوە لە ئێستاوە دەست پێ بکەیتەوە بگەڕێتەوە بۆ مێژوو باسیۆم گرتمەکو فلیمەکە وایەوەی کە عکسەوە کە گەڕە لە باک تو فیوچر فلیمی ئەوە چۆن ئەتوانی لە کات و لە زەمان لە شوێنا بگەڕێتەوە ینی لە زەمەنە نەفەرێکی زەمەنی. And of course, we don't expect visitors to take the entire journey, but they can find an area that interests them and explore that in detail. بەڕێزانەڵێ پێشبینیەوە ناکەین کە سەردانکارەکە بە هەموو جێرنێکە بە هەموو گەشتەکەی بڕاتەوە بەڵام تەسەوریەوەکەین لە بەعزێک ئەو شوێنانی کە زیاتر سەرنجی ڕاکێشێ زیاتر تەمەتۆعی لێ ئەکات بچێ زیاتر لێیا بۆستێ و تەفاسیلی زیاتر بخوێنێتەوە. Crucially, the corridor has gone. So people now have to explore the gallery just to move through it. بەڕێزانەڵێ لە هەر هەمووی گرنگترە وەکو بیدن بەڕێستان مەسەلە ئەو شێوازی دانانی کە وای لێ کردبوو لە مەمەڕە چوو لە ڕاڕەوە چوو ئەوە لە نەماوە ئێستاوای لێ کەواتە بووی بە گالەرەکە بڕوا بێ بڵین هەموو شتەکان سیرکاوە نییە بڵێ بەس پیا تێپەڕێ بڵین بۆی بڕوا لە شوێنێکەوە بڵین وادان نەنراوەکو بەس ئەمە مەمەڕە و پیا بڕۆی بەڵکو تەژیعەکە لە شوێنەکان هەبوەستێ. The result is a series of zones defined by color that use objects and labels to introduce human stories. بەڕێزانەڵێ لە بڵین نەتیجەکە چییە؟ تێکی چەند زۆنێک دروست بووە لە ناو هەمان ئەو شوێنەیە کە بەڕەن جیابوونەتەوە ملاحەزەکەن بەڕێستان یەکێک شینە یەکێک سەوزە کە چیرۆکەکانە گێڕێتەوە بڵێن چیرۆکە گەڕێتەوە ئەو چیرۆکێکی محەددە گێڕێتەوە لەسەر ئەو شوێنە. There are some 650 objects on display, and about 450 of them are held in place by mounts that are magnetic. Oh, so are those like they allow you to touch the objects? So coming closer to those, or those are replica? No, the objects are held actually in mounts, and then the mounts are attached to the case because they're magnetic. Yes, I see. Thank you. That's very impressive to allow that, like that level of interaction of getting close to the object, giving a whole different experience of interaction with the objects.
بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ لە ئێستا لەو قاعە تازەیە 650 پارچە ئەڕسکراوە 450یان ڕەبتە بە بڵین هاوکو وایەرەکان هەیە کە لە شوێنێکە ڕایەکێشی بەهۆی ئەوە بڵین ناهێڵێ ببرێت لە شوێنەکە بەڵام مەجال ئەیە بتوانی بیگری بەدەستەوە ینی هەڵیگری ئۆبجێکتەکە بۆ ئەوەی باسیەوەم ئەکرد تەمان لە مۆزەخانەیەش زۆر گرنگە چکە نوعێک لە ئیحساسی تر ئاياتێ بەس تەعاان بۆ مەسلەی سکیوریتی و ئەوانە بەو مەگنەتیک بڵین مغناطیسن پێوەیە کە ڕەبتی کرۆ داهێڵێ شتەکە ببرێت لە شوێنەکە بەس عینەن دەقەشا بوار ئایا کەسەکان هەڵیگرن. So traditionally mounts would be drilled into the back of the case, which means you can't really move the objects around. But with the magnetic mounts, you can simply remove them and put a new object in their place. And so that means it's from the management point of view, right, Paul? So it means the case is very flexible. So if we can change the story very easily. That's very impressive. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ یعنی ئێستا وامان لێ کردووە جارانە بۆ ئایا بڵین کەیسەکە و لابردایە بۆی شتەکە بجوڵانی بەس ئێستا مەسەلە مغناطیسەکەیکی بە ئۆبجێکتێکی ترەوە بە پارچێکی شوێناری ترەوە ئەی گۆڕی یعنی وای لێ کردو فلکسبڵتی هەیە لە گۆڕانەکەیە کە ئەمە ژوا ئەکا بە ئاسانتر چیرۆک بگۆڕن. And from museum management point of view and even museum exhibition, having this ability to tell different stories all the time, updating stories is very a new thing that encourages because it shows the potential, like the importance of museum as a learning space as opposed to just a display of objects, like thousands of objects without much, interaction, right? Absolutely. It is about making the objects relevant. I put on a small display highlighting the destruction of Iraq's heritage by Daesh, but really couldn't tell the story very well. But now we could do it with magnetic labels and mounts much more effectively. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ ئێستامەوە ئەکات کە بتوانێت ئەو مرونەیەیان ئاياتێ بۆ مەسلەی گۆڕینەوەی کە باسم کرد چیرۆکەکان ئەڵێ بۆ نمونە شتێک کە ویستوانێت پارچەیە کە پیشانی بن کە بۆی بزانن ئەو تێکشکانەی کە لە پوری کللتوریە ڕوویاوە هی عێراقا ڕوویاوە کە پیشانی بن جاران زۆر قورس بوو گۆڕانکارێکی بۆە چەند شتێکیان بگۆڕیا لەگەڵا بەڵام ئێستا زۆر بە ئاسانتر بەهۆی ئەو تەکنەلۆژی مثل ماگنەتیکەوە ئەو موگناتیسەوە ئەو ماونتەوە نیو ماونتەوە ئەتوانن بیگۆڕن شتەکان ئاسانتر تحکمی پێوەکرێ. And gone are the long labels in one part of the case, just lists. Now the new ones describe the context for the objects rather than simply listing them. بەڕێزیان ئەڵێ ئەو لیستە دوور و درێژەی کە هەبوو لەلایەکی دیسپلەیەکەیە پێشانگاکەیە با بڵین معرەزەکەیە ئەڵێ ئەوە لابراوە ئێستا سێرەکی کراوە بەچی بە تێکستی با بڵین کەتیا چی ئەکا لەو تێکستانە زیاتر کۆنتێکس باسەکە سیاق باسەکارەوە ناڵێ هەر لیستی زانیاری کامە ئەوەیە و ئەو شتەیە و ئەوە ساڵیەوەی بەڵکو ئەیخاتەوە ناو ئەو سیاقی خۆیەوە لە ڕێگای ئەو شتە بۆچی بەکار هاتووە بەو شێوەیە ینی بۆی زیاتر کەسەکان پەیوەندیدارێتی ئەو شتانە بزانن بە یەکتری و هەروەها ڕەبتیشیکەنەوە بە حیاتی ڕۆژانی خۆیانەوە. So if the information changes, if new discoveries are made, or we want to change the story, we can simply remove one label and replace it with another. بەڕێزانڵێ ئێستا ئەمە تەعاان مرونەی فلکسبڵەتی چیشی یاونەتی ئەوەی کە بتوانن گۆڕانکاری بکەن لە دیسپلێک لە لیبڵەکانە چۆن ئەڵێگەر زانیاری گۆڕایە معلوماتی تازت پێیابوو کاتە پێویست ناکە هەموو شتەکان لابین بەڵکو تەنها ئەو لیبڵە ئەگۆڕی و هینی زانیاریدانی تۆ ئەچێتەوە جارێکی تر خانی مەسلەی فلکسبڵەتی چکە بۆ مۆزەخانەی تازە بەردەوام ئەپدەیتکردنەوەی زانیاری بەڕاستی شتێکی گرنگە. And of course it means we can also include people's voices, opinions, and in different languages. بەڕێزان ئەڵێ تەعاان ئەمە یارمەتیشمانەیە چی بکەین بەهۆی ئەو بتوانین ڕەئی خەڵک و بڵین دەنگی خەڵکی جیاواز بە زمانی جیازیش بخەینە ئەو شوێنەوە چونکە ئێستا چۆنیە هەموو لەیبڵەکان لە یەک شوێنی معرەزەکانین و لە پەنایەکەوە دانرابێ و مرونەی جوان و گۆڕانکاری نەبێ بەڵکو پارچە پارچەیە و بەو شێوەیە ئەو حڕێتیانەیەتێ. And we've tried to make the gallery much more interactive rather than just objects and cases. So we have a touch table, so you can touch some of the materials. You can watch how the Assyrian reliefs were originally colored through a projection onto them.
and you can actually hear some ancient languages like Sumerian. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ ئێستاوامان کردو زیاتر معرەزەکەمان تەفاعلیش کردووە سیرەکەی بڵین ویان لێ کردو هەرەوە نەبێ بەس بۆی هەر بەس ئەو معرەزەکان و پارچە شوێنەوارەکان بێ بەڵکو لە بازێک شوێنە بڵین وادانراوە پارچەکانە توانی وەکو باسی کرد بڵین هەڵگری دەستی تێوەبەی یەکێکی ترا بەسەر بۆ ڤیددیۆکێ لەو لاوەپشانەیە کە چۆن وەختی خۆی ئەو ڕلیفێک کە بۆ نمونە ڕەن کراوە لە کاتی خۆیە و حتا هەشیانەکە توانی واو لێ بێ زمانەکە بخوێنێتەوە لە سەرێکێک لە ئەو پارچەکانی بڵێن بۆ نمونە کە نووسینەکانی هی سۆمەری لەسەر بتوانی بیخوێنیتەوە. So here's a video that we show in the gallery, which explains cuneiform writing and the Sumerian language. بەڕێزیان لەمە ڤیددیۆیەکە کە تیا لەناو ئەو معرەزە پیشانەیرێ کە تیا شەرحیەکە چۆن کیونیفۆرم رایتینگ نووسینی مسماری و زمانی سۆمەری چۆنی بووە چۆن نووسیویانە ینی شەرحی ئەکا بۆت هەرەوە نییە بەس ڕسمێک بێ پیشانیراوێ بەڵکو ڤیددیۆیەکە شەرحیەکە. Enne kurlutillashe nyashtugani nangu. En gilgameshe kurlutillashe nyashtugani nangu. Arradanin enkidura gumunnade Enkidu murguguroshe tillasang. Tillebishe labaran ea. Kurraganku munyugamnyar. Kimu gububam munyugabibgu. Kimu nugububam mudingireine gabibgu. وەکو بەڕێستان بینیتانەوە بڵین بە زمانی هی و کاتە قسەی ئەکرد یعنی ڕێک ئەو شتە ئەخوێنێتەوەی کە لەسەر ئەوە نووسراوە ئەوەی من سەرنجی ڕاکێشام چۆنی ئەو کەسە قسە ئەکا. Actually, Paul, a question from yesterday's technical testing that popped I was going to ask you how did they recreate the sound? I mean, normally we know letters in writing, but sorry, maybe it's not even related to your, like, I mean, the kind of work you do, but I was curious about the sound, like how did, like from ancient language point of view. Yes, I mean, there's big debates about actually how, of course, these languages would have sounded, especially a language like Sumerian, which has no known living relatives. So it's just based on the understanding of how some of these cuneiform signs, what sounds they represented. Oh, interesting. So would that be the sound representation would be coming from comparing with relevant, I mean, how we put sound in a word, or sorry, maybe this is a very stupid question, but a very late question, but that's kind of, it got my attention since yesterday. I've been thinking. Yeah, it's a long story, but we move from the cuneiform signs used to write the Akkadian language, which is of course closely related to Arabic and Hebrew. And so those sound values can then be applied to the Sumerian. And it's thought that there probably will be a similarity. Excellent. Thank you very much. So maybe I should translate this because maybe others have the same question as mine because thank you very much. This is very actually interesting. برزي عم باسي وكرم برساريوم لكن أيشون أو كسوي وكو برسنا بينتان لفيديو كا سكت بطن هنا كيخوينه يعني أو تكستي كلسر أو بارشة قلنا بلين باو بلين هي مسماري إخوانه بلين كيونيفورم منيش برساريوم كنتم باشا أو نسينا كتكستك بڵین نووسراوە ئەی چۆن سەوتەکە دروست کراوە ئەی چۆن ئەزان ئاوا قسەی کردووە کەسەکە لەو کاتەیە بەڕێزیان ئاماژەی بەوە کرد تیۆ مەسلەیەکی زۆر دوور و درێژە دیبەیتێکیشی زۆریشی لەسەرە بەڵام فکرەکە لەوەیە هەیە زۆر جار هەیە دراسی بەسەر بۆن ناکرێتەوەڵێ ئەو سمبڵانە لەوەی ئەو سەوتەی هەبوو بێت لەوەشەوە تەنەبووی سەوتەکەی کە جا باسی ئەوەی کرد کە زمانی ئەکەدی و مەسەلەن زمانی پێشەوە سۆمەری کە ڕەبتیان هەبوو بڵێن کۆڵە لە ڕەبتیان ئەوانەی هەبێ بۆ بەسە عەرەبی و سامی بڵێن کەوکو زمانێکی سامیە ئەو کاتە بەهۆی ئەوە لەوە بڵێن لەگەر ئەوان ئەو قیمەتە دەنگیە هەیبێت ئەو لەتەرە ساوند ڤالیوی هەبێ کەواتە لەواچی لەو کاتەشا ئەوەی هەبوو بێ و لەو منتەڵەقە و کەس ئەو بەڕێزە ئاوا بڵێن بە ساڵتەی خوێنێتەوە. Thank you very much, Paul. So crucially, I think we have in the permanent gallery a display case, which you see
here on the right, which tells the story of how the objects came to Oxford. بەڕێزانڵێکێک لە هەر ئەو شتانی کە زۆر گرنگە لەناو بۆکۆڵم معرەزەکە ئەیبین لەناو پێشانگاکەیە ئەو شوێنێکی ناو ئەو پێشانگایە کە تیا باسی واکە چۆن پارچەکان گەشتونەتە زانکۆی ئۆکسفۆرد بڵین ینی مۆزەخانەی ئەشمولیان لە زانکۆی ئۆکسفۆرد چۆنی هەیە ینی باسی ئەو چیرۆکی ئەوە ئەگێڕێتەوە. So it's a short version of Owning the Past exhibition. بەڕێزانەڵێ لەو لایەنە ڤێرژنێکی کورتی Owning the Past ئەوەی معرەزە موقەتەکە کە ئەڵێ کێ خاوەنی ڕابردووە ئەوی کە پێشتر بەڕێزیان باسی کرد. And alongside it is a space where for co-curated displays, where we can continue to work with people across Oxford and the United Kingdom to express their thoughts and ideas through displays. So that's for experts or for communities. For communities. So does it allow it to do it on the site or actually do it and then display it? Yes, so we will have projects where we will work with people who will come in, create their own displays based on their own ideas and histories, and then we will put it on display for them. Oh, very impressive. بەڕێزان دەڵێ شوێنێکی معرەزەکان هەیە کە تیادا ناوبووی خەڵک خۆی کۆکوریت کە ینی خۆی معرەزەکەی خۆی ڕێکخاوکەڵە خۆی ئەو پارچە ئەو بەشەی معرەزەکە ڕێکخا لەسەر ئەساسی ئەو چیرۆکە و تێگەیشتنە و ئەو شتانی کە دایانێن جا من پرسیارم کردم ئایا بەس بۆ سپۆڕەکانەوتی ئەندامی کۆمەلگاکە ینی کۆمیونیتی ممبەر هەموو کەسێک کە لەگەڵ یانە ئیش ئەکەن دوایەوە کراوە ئەنجا چیرۆکەکانی ئەوان شێوازی تعبیرکردنی ئەوان بۆ ئۆبجێکت ڕێکخستنەکان. Would that be related to one of the particular themes of the exhibition, Paul, or any stories that you are bringing up at the time? I think it's about heritage. So it can be about people's identities and relations to the modern Middle East, as well as, of course, to the ancient history. بەڕێزانەڵێ ئێمە زیاتر بەبەسمانەوەی بەرەو زیاتر بەلایەن سەر لایەنی کەلەپور بێ و هەویەی ئەو کەسانە و زیاتر باسی ئەوانە بکە کاتی ئێستا طبعاً ئەشکرێ دەربارەی مێژووی کۆن بێت مێژووی دێرین بێت. There is a very large Kurdish community in Oxford, and we're talking to colleagues in that community and thinking up a project for them to be involved in, for example. Oh, that's interesting. بەڕێزانەڵێ کۆمەلگایەکی گەورەی ڕەوەندێکی گەورەی کوردی هەیە لە شاری ئۆکسفۆرد کە بیرەکەنەوە بەشداریان پێ بکەن لەوەی کەوان دڵنیان هەبێت لە گێڕانەوەی چیرۆکەکان لەو شوێنانەیە کە لەگەڵیانە ئیشکەن وەکوی لە پرۆژەی Owning the Past کە کردبیان. And on the left of the screen, you can see what we describe as the pod, where people can actually write their own labels and responses to the displays. بەڕێزانەڵێ ئەوە ئەیبینن کە لە لای چەپی شاشەکەیە ئەوەیە کە پێی ئەڵێن پۆدەکان کە تیا لەسەری کەسەکان ئەتوانن با بڵین لەیبڵی خۆیان بنووسن طبعاً لەیبڵی خۆیان یعنی چۆن یعنی کە بە معرەزەکە گەڕاون ڕەتفعلیان چۆن هەستەکەن چۆن پێناسەی پارچەیەکەن یا چۆن وەصفی ئەکەن بەو شێوەیە ئەینووسن لەسەر ئەوە ئەو کۆڵە لەیبڵی خۆیان دروستەکەن بۆیان. And then the labels displayed on that drum for other people to read. ئەڵێ لەیبڵەکەش ئەو کاتە پیشانەیرێت لەسەر بۆی خەڵکی تر بتوانێت بیخوێنێتەوە. So ultimately our aim has been to create an inclusive, welcoming space which is accessible through the powerful medium of storytelling. بەڕێزانەڵێ طبعاً ئێمە لەبێ ئامانجمان چییە کە شوێنێک دروستکەن با بڵین کە ئەو پێشانگاکەی زانکۆ بڵین مۆزەخانەی ئەشمولیان والێکن گشتگیر بێ ئینکلوسیڤ بێ وێلکەمینیش بێ یعنی بەخێراتن کە ینی تەشجیعی خەڵکا کە بڕوە کە بە شێوازێک بێ کە بەردەست بێ لە ڕێگای شێوازی چیرۆک گێڕانەوە. The idea is to bring the ancient and the living world together. فکرەکەیان ئەوەیە کە عالەمی دێرین لەگەڵ ئەو ژیانی کە ئێستاە هەردووکی بەیەکەوە بێن کۆکەنەوە. And I leave you with this slide, which has one of my favorite quotes about what a museum can and should be, that they're places where communities can come together through the lived experience that we all share. And these are far greater than any differences we see or imagine.
بەڕێزان ئەڵێ ئەمەوێ بەجێتان ینی کۆتایی بە پرزنتیشنەکەی بێنێ لەگەڵ ئەم بەڵێن مفەزەڵترین کۆتی بەڕێزیان کە تیا لەسەر ئەمەیە ئەکەم قسەیەکا کە ئەڵێ لەسەر ئەوەی کە مۆزەخانە ئەتوانێت چی بێ و چۆن ئەتوانێت بیکە بڵێ ینی ئەتوانێت چی بێت ئەوش ئەوەیە کە ئەڵێ museums can be places where communities come together مۆزەخانە توانێت بێ بە شوێنێک کە تایە کۆمەلگا خەڵک پێکەوە بێن بەیەکەوە بێن بەیەکەوە لە ڕێگای چی ئەو ئەزمموی ژیانیان ئەو ئەزمموی کە هەمویان مشتەرەکەنتیانە لە ژیانیانە ئەڵێ لە خۆی ئەمە گەورەترین ئەڵێ ئەمە گەورەترین ئەمە زۆر گەورەترە لە هەر فەرقێکە بێ لە بینیا ینی مەبەستی لەوەیە فکرەکە لەوەیەکە ئەوەی کە یەکمان ئەخا زۆر گەورەترە لەوەی کە جیامانەکاتەوە باسیەوە و مۆزەخانەش ئەکرێ ئەو شوێنە بێ کە تایە خەڵک بێ ئەو شتە ببینێت کە شتی یەکبوون ئەو شتێکە یەکمانەخا زیاترە لەوەی جیاوازە. So I was explaining this in the context that this is basically saying museum can be like that medium where we can see how our similarities are far more greater than our differences. That's the hope, and I hope the Ashmolean's gallery is a small step to achieving that. بەڕێزان ئەڵێ ئەوە ئامانجەکەی و هیواداریشم کە زانکۆی ئەشمۆلیان با بڵێ مۆزەخانەی ئەشمۆلیان بتوانێت ئەو ئامانجە بێنێتە دی. Well, thank you very much. Thank you so much, Dr. Collins, for this very, very interesting and thought-provoking, actually, presentation on how to think about museum and the power of storytelling and how to actually connect past and present through the imaginative power of storytelling and object-based interaction. Thank you so much. And now we will leave. Now we will open the floor for the question. بەڕێزان ئەوە سوپاسێکی زۆری بەڕێزیانم کرد و ئێستاش دەستەکەین بەپرسیار. So you have, thank you very much, Mr. Muhammad Al-Yusfi. He is an archaeologist from Director of Antiquities in Zaho. It's a pleasure to have him. He is here and he is thanking you, Dr. Collins, for your presentation. And thank you very much for you, Mr. Muhammad, for being here today. Kag Muhammad Bakhair Bezor خۆشحاڵبووین بە ئامادەبوونت. And we have a question. I'm very happy with your wonderful vision, Aryan English language and literature teacher, who was full of excellent and useful information. And I actually like to know if the Kurdish Museum in the Middle East is where in other country. To know if the Kurdish Museum in the Middle East is where in other countries. I think the question is more if the museums here are similar to others or not sure. Kag Aryan Zahman Nabet. مەوساگیان ئەگەر بە ئەرک نەبێ بۆم تەوزیحکەی پرسیارەکەت مەبەستە چییە لەو پرسیارە. I am just asking for a clarification and thanking, and of course you have a whole list of thanking you, Dr. Collins, for your wonderful presentation. And we have, so while I am waiting for Mr. Aryan to clarify his question, maybe I am moving to the next question from Mr. Muhammad, who is asking, he says, I have a question, maybe it's not exactly directed to the topic, but we really need archiving of those such as the one in British museums. So is there a way, I mean, how can even those could be like museums like Ashmolean or others think about enabling Iraqis to access those archive, or people in, like, you know, Kurdistan region, the rest of Iraq, to access those archive? Is there any, of course, it's not related to the topic you mentioned, but in terms of, in the spirit of being accessible and open? Yeah, no, it's very important. And it's what we're trying to do in Oxford, as a lot of other museums are trying to do, is put the collection online so that you can see it wherever you are in the world and it's not hidden behind doors. And like I think also everywhere in the world, we're trying to find the best way to do that, which is both easy and cheap.
Thank you very much. کاک محەممەد گیان بەڕێزیان باسیەوە کرد دکتۆر کۆلنز باسیەوەی کردوتی پرسیارێکی زۆر باشە بەڕاستی باسیەوەی کردیمە لە مۆزەخانەی ئەشمۆلیان حاولەمان کردو هەموو کۆلێکشنەکان هەموو شتەکانی هەیە زانیاریەکانی بخەنە ئۆنلاینەوە بۆی بەردەست بێ بە خۆڕایی بۆ هەموو کەسێک بەڕێزیان واسێکاڵێ بیرەکەینەوە لە شوێنی تریش بیرەکاتەوە بکە کە بە شێوازێک هەم بەردەستتر بێ بۆ زۆرترین کەس هەم هەرزانیش بێت. And Carolina, thank you very much for your participation. He's like Caroline she's thanking you very much for this interesting presentation. Did the collaborators also help choose what artifacts to exhibit? So we explored how important the ancient objects were for our co-curators, and many of them found them very interesting, but many of them also weren't that interested in them, which is, again, very fair. It was through conversations that we eventually came up with the object list for exhibition. Excellent, thank you very much. And we have the next question again. زۆر سڵاو لە جەنابیشتان کاک ئاوات دەستی جەنابیشتان خۆش بێ و خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان هی بەڕێست و هەموو بەڕێزانی تر. And he's thanking you Paul, and is asking, did you think about putting your collection in 3D so that other people can take benefit from it? You mentioned about 2D, I think. Yes. I mean, well, we're starting with 2D, but some of the highlight objects we are hoping to make digital versions of, so that you'll be able to rotate them on the computer. So that is the future, but we're a little way off that yet. But yeah, absolutely, that's something we hope to do. Thank you. کاگاوات بەڕێزیان باسی ئەوەی کرد کە بەڵێ شتەکانیان حالیان بە تودیە بە دووڕەهەندیە بەس فعلەن بیریان کردێتەوە لەوەی لە داهاتووە بڵین لە داهاتووە ئەو ئۆبجێکتە ئەساسیەکان هایلایتەکانیان یوانی کە ئەساسین بە شێوەی سێڕەهەندی بخرێتە سەرەوە بەس پێتەوانە و پێشەوە پێویستە دیجیتایز کرێتەوە بەڕێزیانەڵێەوە ینی ئەمەلمانە و فعلەن مەبەسمانە بەردەست بێ بەڵام حالیان کۆلێکشنە تودیەکانیان بە تودی بەردەستە لە وەبسایتەکەیانە هی مۆزەخانەی ئەشمۆلیان. And Ms. Abir, regarding the area where visitors can write their own labels, have you found any additional new information that was contributed by the public? Well, the gallery has only been open for 2 weeks, but already all the cards that we have put out to be filled up have been used. So we now have to start reading them all and working out, what is helpful for changing the displays moving forward. So we've just begun. Thank you. بەڕێزیان بۆ بە کوردی کەم بە کوردی پرسیارەکە وەڵامەکە پرسیارەکە بوو لەسەری ئایا کە ئەو شوێنانی کە بەجێ هەڵراوە لەیبڵەکان لەلایەن سەردانکەرەکانەوە بنووسرێ ئایا هیچ زانیاریەکیان بەڕێزیان لە نەتیجەی و تەجروبەیە دەستکەوتووە. دکتۆر کۆلنز بەڕێزیان باسیەوەی کرد کە هەمووی 2 هەفتەیە باو بڵێن خەڵک سەردانی شوێنەکە ئەکا ئەڵێ ئەو کارتانی دامان نابوو خەڵک زانی ڕەتفعلی خۆی و فکری خوانی لەسەر بنووسن هەمووی تەواو بووە اینجا ئێستا بێ دەستکەین بۆی بیخوێنینەوە بۆی بزانین فکری تازەمان باتێت چی بکەین چی بگۆڕین لە معرەزەکەمانە. زۆر سوپاس بەڕێزان بۆ بەڕێزیشتان دەستی وەش خۆش بێ. We have a bunch of other thanks and thank you for you Paul for this great presentation. And we have Mr. Beshwan who's asking, thank you for the opportunity you have given us. A question: there are some valuable historical pieces in our country, but it is taken to other countries' museum. Do you know what has been done to prevent this work? Thanks a lot. So one of the issues we want to raise in the gallery is the recent history of how objects move between countries. And of course, the idea of collecting of looted, stolen objects is key. We want to raise that issue around the illegal export and collecting of objects. A nation's heritage is being stolen.
Oh, thank you very much. So I'm just going to translate the question and the answer to Kurdish, if I may. برزان کاک بشوان برزان پرسیارێکی کرد لەسەرەوەی پرسیارێکی باش لەسەرەوەی کە ئایا شوێنی پارچەی شوێنەواری زۆر گرنگ هەیە لە وڵاتەکەی خۆمانە کە هەندێک جار هەیە برێ لە مۆزەخانەی وڵاتەکانی ترە عەرزەکرێ بەڕێزیان جا پرسیارەکەی بوو ئایا ئاگا لێ هیچ شتێک بکرێ بۆ ئەوەی ئەم ئیشە مەنعکرێ دکتۆر کۆڵنز بەڕێزیان وەڵامیەوە یاوت یەکێک لەو شتانی کە لە پێشانگاکەمانە ئەمانێت ترکیز خینە سەر گێڕانەوەی چیرۆکیەوەی کە چۆن لە ئێستاە پارچەی شوێنەواری لە شوێنێکەوە برێ بۆ شوێنێکی تریکێک لەو شتانەشی کە علاقەی بۆ مۆزوعەیە مەسەلەی بردننی باو بڵین ئەوەی کە عسابات هەیە کە ئیش لەوەکەن لە بردننی پارچەی شوێنواری لە باسیەوە کرێکەتیایە ئەو شتانە بردننیەوە کاریگەری چیە لەسەر وڵاتێک لەسەر هەویەی شوێنێک کچکۆک وایە مێژوو کە لە پوری کللتوری شوێنێک ببرێت بەڕێزانڵێ بمانێت لە ڕێگای چیرۆک گێڕانەوە باسی و کێشێ بکەین لە ناو شوێنێکی معرەزەکەیانە. And Mr. Shakar is asking, thank you both so much, and thank you very much for you for participating. So I understand it's not an easy thing to do, but has the museum ever thought about having an international exhibition displaying the pieces in Kurdistan, for example, at least as holograms, maybe? We would love to have the chance to see them. Yes, I mean, I would love to do a joint exhibition. Perhaps, you know, we could, as it were, build an exhibition together and then show it in both countries. That would be terrific, and I hope once the pandemic is over that those sorts of conversations can actually become a reality. بەڕێزیان باسی بەڕێزێک ئەو پرسیارەی کرده بوو کە لەسەر ئەوەی کە ئایا کاک شاکار بە سوپاسەوە پرسیارێکی کردبوو لەسەر ئەوەی کە ئایا ئەکرێت بتوانرێ معرەزێک پێشانگایەکی مشتەرەک باو بڵم پێشانگایەکی نێودەوڵەتی بکرێ بەڕێزیان پرسیارەکەیەوە بوو کە بتوانرێ شتەکانی لەوێ هەیە لە هەرێمی کوردستانە بۆ نمونە پیشانبیری ئایا گەر تەنانەت و هۆلۆگرام یعنی لە ڕێگەی تەکنەلۆژی ئەوەی کە بە ئیفترازی ئەیبینی لە شوێنەکەیە بەڕێزیشان دکتۆر کۆڵنز بەڕێزیان باسی کردی بە تەکید ئەسڵەن احتیماممان زۆر هەیە لەسەرەوەی پێشانگایەکی مشتەرەکە بکرێتەوە کە بتوانێت بە یەکەوە بکرێ وای لێ بکرێت لە هەردوو وڵاتەکە پیشانێریڵێکێکە لەو ئامانجانەی لەو شتانەی کە حەز ئەەکەین بیکەین. In fact, on that note, Dr. Collins, one of the suggestions that like we propose our Center for Nahrein Network as part of the plans for the upcoming years is running as part of the virtual internship is actually the product, the outcome of this could be like, you know, developing virtual exhibitions where it could be, this would be a very impressive thing actually to do with, if you have that interest, to do kind of bringing these together, so engaging local people who are here versus who are, what that means for others who are outside, like Middle Eastern who are outside, and UK people, I mean, in terms of what does that an object means to them. Yeah, I think that's a wonderful idea, and it would be fantastic to work on that project for sure, because the advantages of the internet and these sorts of conversation is that you can co-curate across countries, and this would be a wonderful opportunity. Thank you very much. بەڕێزان باسی ئەوم کرد منتم یەکێک لەو شتە فکرانی کە هەمانە بەڕاستی بۆ پلانی داهاتوومان ساڵانی داهاتوومان بۆ تۆڕی نهرین ئەوەیە کە پرۆگرامێکی مەجازی ڕاهێنان بۆ گەنجەکانمان لێرە بکەینەوە بۆ بواری مەسەلەی دیجیتالکردن و مۆزەخانەی ئیفترازیێک لەو شتانی کە ئاماجمانەوەیە لە کۆتایی ڕاهێنانەکانە کە لەسەر ئەساسی پرۆژەیەکە دروستکردنی با بڵێن ئەو پرۆژە بێت کە بەسێکی هەیە دروستکردنی معرەزی افتیرازیە باسیەم کرد لەگەڵ دکتۆر کۆڵنزا کەوتم ئەکرێەوە بکەین بە بوارێکی تەعاون کە لێرەوە بانگەوازی بۆکەم خۆشحاڵە بینەگەر ئێوە هەر کەسێک حەسکە ئیشکە بێت تەقدیمکە بۆ ئەو پرۆگرامە ئەکرێ لەو کاتەیە بەهۆی ئەوە بیکەین بەڕێزیشیان دکتۆر کۆڵنز ئەسڵەن بڵێن ینی پێی خۆش بوو فکرێکی لا باش بوو فکرێکی لا باش بوو باسی ئەو شیکرێکێک لە سوودەکانی ئینتەرنێت و ئەم جۆرە تەکنەلۆژیانەوەیە کە ئەتوانێ بواری کۆکریتنی ینی بەیەکەوە بە هاوبەشی توانرێ ئەو نوع ڕێخستن بکرێ بۆ معارەز بۆ نونە بۆ پێشانگاکان کە تیا چیرۆکەکان بگێڕێتەوە لە ڕێی دەنگی جیاوازەوە ئەو ئامانجە پێکێک کە بەڕێزیان باسی کرد. دکتۆرە گیان گیان مامۆستاگیان پرسیارمان هەیە بە کوردیە بۆت ئەخوێنمەوە ئەگەر بتوانی ئاراستی دکتۆر بەڵێ ئەفۆ بینیم ئێستا ئالێران پسراوە دەست خۆش کاگاریان ئەوە
پرسیارەکەی کاک ئاریان ئەڵێ هیچ بابەتێکی کوردی و چیرۆکی کوردی هەیە لەوە مۆزەخانانەدا لە بەریتانیا یان هیچ بەشێکی دیاریکراو بە بابەت بە چیرۆکەکانی کوردی هەیە. پرسیارەکەی تریش لە هینەکە ئەستەبۆتە خوێنمەوانێ بەڕێز دکتۆر زریان پرسیوەتی ئەڵێ بۆ بور ناتوانم بەدەنگ بەشداری بکەم بەڵام دەمەوێت لەبارەی دەستنووس بپرسم ئایا لە مۆزەخانەی ئەوان هیچ ڕێنمایەک دراوە بە دەستنووسی ئیسلامی یان نووسراوی کۆنی عەرەبی یان ئایا هیچ جۆرە دەستنووسێکی کۆنی زانانی کوردستانتان لەلا هەیە؟ دەست خۆش مامۆستاگیان دەستان خۆش بێکا گاریان و دکتۆر زریانیان بەخێر بێن زۆر خۆشحاڵ بووین بە ئامادەبوونتان. So basically we have the two questions in the chat box in Kurdish who are written and Mr. Aryan has clarified the question. So the first question is from Mr. Aryan who's asking is there any story or any topic related to Kurdish in the UK museums that tells about the history of Kurdish in the museums? So I think this is a really interesting question because it is a question that came up when developing Owning the Past. Because the collections are a result of the British Empire's colonial activity, it only focused on southern Mesopotamia, southern Iraq, is where the British occupied the country. And so all our friends in Oxford who have origins in Kurdistan or the wider Kurdish region were asking, where is our story told? And so we now want to work with them to use that co-curated space to introduce those stories which are not visible anywhere else in the UK. That's very interesting, actually. Paul, you mentioned this because it also tells something about them, what you mentioned about having the borders and affecting the identity. Why from a Kurdish perspective, the concept of Mesopotamia is not perceived as telling the story of Kurdish, right? I mean, which is kind of being part of the Mesopotamia at the time, which is kind of something very interesting. بەڕێزیان باسی دەستان خۆش بێ کاگاریان بەوە پرسیارە بەڕێزیان باسی کردیەوەی کێک بوو لەو پرسیارە سەرنجڕاکێشانی کە بەڕاستی لە کاتێکە کە ئیشمان ئەکرد لەگەڵ ئەو بەڕێزانەی کە لەوێەوەی کە ڕەوەندەکانە کە بەڕاستی لە ڕەوەندەکانە کوردیشی تیابوو بوو یەکێک لەو پرسیارانەی کە دروست بوو کە ئەو باسیەوە کرا ئەی بۆچی بڵین چۆن چی بکرێت کە بۆ ئەوی مێژووی کورد گێڕێتەوە لەوەڵە ئێمەش فعلەن هەدەفمانەوەی شوێنێ دروستکەین بە تایبەتی ترکیز خەینە بڵێن باسی ئەوی تیا بکە بەڵامکی ئەوە خۆی لەخۆیان پرسیارێکی بڵین سەرنجڕاکێش بوو چونکە سیرەکەی بەریتانیا لەو کاتەیە لە بەرەوەی ئەو پارچانە کە عرض کراوە لەو شوێنە زیاتر ترکیزی لەسەر باشووری عێراق بووە چونکە بەریتانیا لەوێیە وجودی بوو ئەو ئۆبجێکتەکانیش کە عرض کراوە لەوێەوە بووە بۆی ئەوە ڕەوەندە کوردیەکەی کە لە عێراقایە کورد لە منتیقەکەی زیاترە هەستیان بۆ نەکرد بۆ ڕەبتەکەەوە عیلاقی بە مێژووی ئەوانە گێڕێتەوە ئەنجام باسیەوەشم کرد پرسیارێکی تری سەرنجڕاکێشیش داگرێتەوە کە لەسەر و ڕۆڵەی کە بەڕێزیان باسی کرد دروستکردنی سنوورەکان لەسەر و تەسیری لەسەر هەویە کە سێرەکەی بڵین کە ناوی لەبەروی میزۆپۆتامیای بێەوە لەوانەیە وکو کوردێک نەیبینێ بڵین ڕەبتی نەکاتەوە بەخۆیەوە. And moving to the question of Dr. Zrian, Dr. Gian has يعني مجالی صوت بین یاخود هەر پێی باشە وەکو پرسیارەکە بیکەین چکە توانین هەر بە ڕێزێگویستی مەجای بینی قسەشکە ینی ئەگەر حەزی کرد بە پرسیارەکە بەدەنگ بکە ئەگەر وانە ئەڕۆم لەگەڵ پرسیارەکەیە دکتۆر گیان بەنسبەت پرسیارەکەەوە Dr. Zrian, who is from University of Sulaimani, working actually at the university at the archaeology department, and also I know he has history with history background. He's asking about the manuscript, the handwriting kind of I think that's called manuscript, right? Yes. The archives, and he's asking, are there any reference for those Islamic manuscripts or like ancient Arabic, like old Arabic ones? Are there any ones you have from Kurdish scientists or Kurdish, scholars? So unfortunately, it's not my area of specialism, and because of the way in which the University of Oxford is organised,
most of the Islamic manuscripts are in the so-called Bodleian Library, which is the main library of the university. And so that's a completely different department. So unfortunately, I don't know the answer to that, but it would be a really interesting question to find out. Thank you very much. دكتور گیان بەڕێزیان بۆڵامی پرسیارەکە ئەوە بوو باسی کردوتی هینە لەبەرەوەی بەهۆی ئوتی ئەمە عیلاقی ڕێک بۆ پەیوەندی نیە بە بوارەکەی ئەوەی کە ئەم بەڕێزیان ئیشی تیاکە هیچکە با بڵین زانکۆی ئۆکسفۆرد وا تەنزیمی کردووە ئەو شتانە عیلاقی بە دەستنووسەوەی بە دەستنووسی هی ئیسلامی و ئەوانەوە لە مەکتەبەی ئەو سەر بە زانکۆی ئۆکسفۆردە نەک لە ناو مۆزەخانەکەیە باسی کرد بەستی ئەو شتێکی سەرنجڕاکێشە کە بتوانین پرسیارەکەی بزانین ئایا لەوێ ئەو دەستنووسانە دەستەکەوێ یان نا. Okay, and is there any more question? I think, do we have any more? Sorry, Paul, I'm just... Dr. Again, you can look at the chat box. There are some conversation there. Yes, and I see in the Q&A, I have more question. Mr. Heyman is asking, again, the same question about having, you know, many Kurdish who are holding UK citizenship, but are there any attention for the Kurdish storytelling, Kurdish side of storytelling? And I think that's something that you at Ashmolean are pioneering, not necessarily for Kurds, but also you are trying to bring the voice of the large, more community members into your museum. Yes, that's really, that question about who owns the past and who tells the stories of the past. And we're very keen to try and bring in all those voices and stories that aren't normally visible or heard. Thank you very much. کاکێ من بەڕێزیان زۆر سپاس بۆ پرسیارەکە و بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ بەڵێ ئێمە ئەوەیە کە لە پێشانگای کێ خاوەنی ڕابردووە ئەمانەیە بیکەین ئەوەیە دڵنی زۆرترین کەسی ئەندامانی کۆمەلگاکەمان بێنین طبعاً بەو ڕەوەندانەشەوە کە لە وڵاتانیان لە کوردەوە لە کەسانی تری هەر نەتەوەیەکی تر بێ کە دڵنیان بێن لە مۆزەخانێکەوە ڕاستەکەی لەو لایەنەوە پرۆژەکەی بەڕێزیان پێشەنگە لەوەی کە بیانەوێ احتیمام بن بە دڵنی ڕەوەندەکان ئەو کەسانی لەو وڵاتانەیە کە ئەژین. And Dr. Zerian is apologizing that because I was saying if he wants to speak, we could give him the permission so that because our webinar package doesn't allow speaking, just allow questioning. I was saying if we could do it, he says his location is not a convenient, he cannot talk because he's somewhere that he cannot talk, but he's saying that he is now working, his team is working on making manuscript part of archaeology and so that it is displayed in the museums here. Yeah, I think that's a really fantastic way to go, and the way in which the collections have been split up in Oxford means that it's much more difficult to tell whole stories, and we need to try and undo all those separations and bring them back together again. Oh, thank you very much. دكتور گیان بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ فعلا ئەو شتێک کە جەنابتان دەستان خۆش بێ خەریکین شتێکی زۆر گرنگاڵێ ئەسڵەوەیەکێکە لەو کێشانەی کە ئێمە هەمانە مەسەن لە زانکۆی ئۆکسفۆردا لەبەرەوەی دەستنووسەکان جیایە لە پارچە شوێنەوارەکان ئەڵێ بەهۆی ئەوە قورسە بتوانی هەموو وێنە گەورەکە بۆ دەستکەوێڵێ بەڵام ئەو شتێک کە بکرێ هەمووی نزیکرێتەوە لێک ئەو گرنگیەی هەیە. And the last question we have is, what's the importance of university museum? That's also a very good question. Yes. Well, from the Ashmolean, we think its importance is that we are a teaching institution, so that we use the objects for students to think about the past and the present, but also we think about how we tell stories in new and exciting and interesting ways as research in its own right. So we hope what a university does in terms of teaching and research, but with museum collections. Yes, thank you very much. بەڕێز پرسیارەکە لەسەر ئەوە بوو کە ئایا بڵین مۆزەخانەی بڵین زانکۆی بەڕێزیان باسیەوەی کرد ئەوە پرسیارێکی زۆر باشە کە بەڕێستان کردێ دەستی خۆش بێ باسیەوەی کرد ئێمە یەکێک لەو شتانی کە لە بەریتانیا احتیمامی پێین لە مۆزەخانەی بڵین
زانكۆ ئەوەیە کە وەکو دەستگای شوێنێکی تعلیمیش سەیرەکرێت ئەوێ بڵێن وڵە دەستگایکی فێرکاریشە نەک تەنها شوێنێکی مۆزەخانەیەک وەکوڵە بۆ دەستگایکی فەرهەنگی و کەلەپوری و کللتوری بەڵکو فێرکاریشە کە تی ئەوێ لە ڕێگای ئۆبجێکتەوە پارچەی شوێنەواریەوە مێژوو بگێڕنەوە ئەڵێ ئەوەشە ینی کە احتیمامی پێین. And then we have Mr. Aryan, who is also adding about the history of Kurdish as of having all those tragic stories in terms of Anfal, genocide, and others. That, for example, the Nobody's Listening project was targeting the Yazidis genocide. And actually, during our assessment, we were hearing people who were saying, why don't you use it for talking about the VR technology to talk about the genocide of Halabja or Anfal or other thing. So he's just asking about kind of having also those kind of stories in different museums. That's خوش کاغاریان. And I think with that, we don't have any more question. Well, once again, thank you very much, Dr. Collins, for your very interesting and actually, as it appeared by the number of questions we are getting and all these discussions, it's kind of, it seems like it's stimulating a lot of discussion and kind of people are relating it to different things that they are experiencing. So again, thank you so much for this very great and very informative presentation from you. And thank you very much for all of you for your participation today. And thank you very much for our Nahrein Network led by Professor Robson and Dr. Collins for sponsoring our webinar series and for our Suleimani Polytechnic for its continued support. And last but not least, many thanks to the wonderful, hardworking team members of Digital Cultural Heritage Research Center for all their behind-scene works. بەڕێزان جارێکی تر زۆر سوپاسی دکتۆر کۆلنزم کرد بۆ ئەو پرزنتیشنە گرنگە جێبایەخەی کە ئەو پرسیارانەی لەلای هەمومان دروست کرد و سوپاسی هەموو بەڕێزانتان ئەکەم بۆ ئامادەبوونتان بۆ پرسیارەکانتان بۆ سەرنج و فیدباکە جوانەکانتان و زۆر سوپاسی تۆڕی نەهرین ئەەکەم کە ڕابەڕایەتی کرێ لەلایەن پرۆفیسۆر ڕۆبسن و دکتۆر کۆلنزەوە بۆ سپۆنسەرکردنی کارەکانمان و هەروها بۆ زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ پشگیری بەردەوامی و عربواتنی أخيرا وليس آخرا. I was just saying because in Arabic we don't have an equivalent of last but not least in Kurdish, but we do have, like, I refer to the Arabic one, they have أخيرا وليس آخرا. أخيرا وليس آخرا. سپاسێکی زۆرم بۆ تیمە ماندوونە ناسەکەی سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کللتوری دیجیتاڵی کە ستافی لە هەمان کاتیشا ئۆفیسی نەهرینن لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ هەموو ماندووبوونیان و کاری بەردەوامیان لە ڕێخستنی ئەم وەبینارانە. جارێکی تر زۆر سپاس بۆ بەڕێستان. Thank you very much, Dr. Collins. Really appreciate your time. Thank you so much. So great to have you. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.